வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வீரவ பழனிசாமி. நம்ம வந்து யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸில் இன்டர்வியூ நேர்முகத் தேர்வில் கேட்கப்படும் கேள்விகளை பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த வகையில் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். டேட் வந்து 15/1/2024. அவர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் அண்டு ஆர்என் சௌபே. இன்ஃபேக்ட் 2022 இன்டர்வியூலையும் இதே போர்டுக்கு போயிருக்கார். அதனால் இஸ் ரிட்டன் அகெயின். அண்ட் ஆஃப்டர்நூன் செஷன் ரெண்டாவது போகிற ஆள். அண்ட் இஸ் எ கெமிக்கல் இன்ஜினியர், இந்தியன் ரெவன்யூ சர்வீஸ். அண்டு கீவேர்ட்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு, தென் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ரைட்டிங், என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் அண்ட் ஃபாரின் சர்வீஸ். அவருடைய ஃபஸ்ட் சாய்ஸ் வந்து ஃபாரின் சர்வீஸ். சரிங்களா? ஓகே. அவருடைய இன்ட்ரோ. I had gotten Chobe sir in 2022 as well, and the interview that time was mostly current affairs based. This time though, the interview was mostly restricted to DAF, that is detailed application form, ended in Chobe sir's dialogue. So we are not scary people, we just want to talk to you, etc., etc., like that. So that is his standard pleasantries. Chairman sir வந்து கேட்குறாரு, how are you feeling? Did you have a lunch? என்ன மதியம் நல்லா கேட்டிருக்காரு. And what did you have further? Okay, please tell us about yourself with reference to education and work experience. I mentioned that I had been allotted or allocated Indian Revenue Service IT in the previous exam. So அது பேஸ் பண்ணி கேள்விகள். Oh, so you are already a very important person? I said no, humble type answer. Okay, but you have got a good service. Why write the exam again? Mentioned my interest in IFS and my reasoning for writing exam again on it. So அது ஓகே, ரைட், பார்க்கலாம். So fine, I'll ask questions on income tax and external affairs. There is an NGO in Nagpur that has told something about income tax. What is it? So I told they had suggestion to abolish income tax and to replace with the banking transaction tax. நம்ம பேங்கில் எவ்வளோ ட்ரான்சாக்ட் பண்ணுறோமோ பேஸ்ட் ஆன் தட் நம்ம வந்து டேக்ஸ் போடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க பேசியிருக்காங்க. ஓகே, ரைட். எஸ், யூ ஆர் ரைட். வாட்ஸ் யுவர் டேக் ஆன் தட்? இன்கம் டேக்ஸ் இஸ் வெரி டயர்சம் டு ஃபைல், ரைட்? A point in favor of IT and some issues with the BTT. So you believe that it should not be abolished. Okay, tell me about what progressive taxation and redistribution of wealth from my previous answer. So already அதில் கேட்ட கேள்விக்கு பேஸ் பண்ணி அடுத்து ஃபர்தர் கேள்வி வந்து சேர்மன் கேட்டிருக்காரு. சேர்மன் கேள்வி முடிஞ்சது. மெம்பர் 1, he said my time is off and I can't ask for an affairs. So you like to write science fiction. What are you writing about currently? So you must be trying to read about the frontiers of science as a scientific writer. So DAF based questions. Then can you tell me the early dark energy? I gave a basic answer, but she replied with excellent. Not sure if she meant and mind games. So do you know about EODB? Clarified that it was ease of doing business. Okay, fine. பார்க்கலாம். Do you think it's worth the exercise? Have states benefited coming up? Are you aware of such trucker strike? Tell me about it. If you were in a position to decide, would you delete a section 106 in favor of truckers? Said no, but some measures can be taken to make easier for them to comply with the law. ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. இந்த மெம்பரோட கேள்விகள் முடிஞ்சது. அப்போ மெம்பர் 2 பார்ப்போம். So member 2, tell me about the difference between ED and police functioning. So does ED have a power to arrest? Mentioned a court case in an answer. So why many IRS are going to ED? Does ED have its own cadre? ஸோ இடிலாம் டெபுடேஷன் தான் வருவாங்க. இடின்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் தான். ஸோ அதனால் சொல்லியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். மற்றபடி இவ்வளோ தான் வந்து மெம்பர் 2 கேட்ட கேள்விகள். இப்போ நம்ம மெம்பர் 3யோட கேள்விகளை பார்ப்போம். Can you tell about the difference between the Act East and Look East policies? இன்ஃபேக்ட் பிஎஸ்ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்குற கேள்வி அண்ட் ஃபாரின் சர்வீஸ் போட்டு தான் இந்த கேள்வி கேட்டே தான் இருக்கிறாங்க. தென் லாங் monologue about Myanmar issue. Finally asked, what is India's stand? Mentioned about India was trying to persuade the junta to transition back to democracy. Okay, பார்க்கலாம். So is India supporting the rebel groups? Mentioned that it's not exactly that, but
We are engaging the stakeholders and trying to resolve refugee crisis. Work with the ASEAN to bring transition to democracy. So explain பண்ணியிருக்கிறார். Okay. Okay. Can you tell me trade of India with the ASEAN? Mentioned it's about $100 billion, of course. And can you tell me the ratio of Indian Asian trade and China Asian trade? I said, no, sir. And he said, you have to read. Right. Okay. Can you tell me what is really funding the rebel groups? Who is really funding the rebel groups in Myanmar? Felt like a trap. Said, I didn't know. He said, very friendly, though, said, no issues. Okay. ஸோ இவங்க இது முடிஞ்சது. அப்புறம் மெம்பர் 4ஓட கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். மெம்பர் 4, I could sense you are interested in foreign service from your answers in the introduction. Said, thank you, sir. Are you interested in going overseas? Said, yes, sir. But you are a chemical engineer. Are you aware that you could have gone overseas like Gulf countries with your background? It is a usual question. So இவர்கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்க, பார்க்கலாம். Fine. So can you tell me about the auto sector in Tamil Nadu? Total subject மாறி போச்சு. How are we handling the water flood and water deficit in TN? And what is the extent of rainwater harvesting in TN? ஸோ கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணியிருப்பார். இது ஸ்டாண்டர்டான ஒரு கேள்வியெல்லாம் தமிழ் பசங்களுக்கு எல்லாரும் தெரிய ஒரு கேள்வி. ஃபைனலாக சேர்மன் வந்து, ஓகே, யுவர் இன்டர்வியூஸ் ஓவர், இஸ் there anything you want to tell us? Said, no, sir. But wished board Pongal and Sangrandi. Member 3 laughed and said, don't forget Bihu. Chairman didn't react much to it. Lady member wished me back. ஸோ இதுதான் இந்த தமிழ் பையன் ஆல்ரெடி ரெவன்யூ சர்வீஸில் இருக்கிறவருடைய ஒரு இது. பார்க்கலாம், இதே மாதிரி வேற ஒரு ஸ்டூடெண்டோட கேள்விகளோட மீண்டும் சந்திப்போம். மிக்க நன்றி. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.